السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, épisode numéro 5. Épisode numéro 5 aurambe chapitre numéro 5 uharimo ekisa ya mtume Isa alayhi salam. Isa Jésus, aurambe Jesus, aurambe Yesu, aurambe Jesusi, aurambe Dobi mtume Isa alayhi salam. De episode numéro 5 umahala razia ugharimu ya episode numéro 4 baada rahmidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ratahazi rahma za Mwenyezi Mungu zendelee mtume wa hatu Muhammadun sallallahu alayhi wasallama rizia umahalaika mtume Isa hasa haswali wazima no Islamu ugharimu umsihiri wa Baitul Maqdis mtume Isa hasa hatangaza harimwe dunia Uislamu watanganyike wazima Uislamu wasa watanganyika handani ogharimwensi ya Saudia wandu wasa watanganyika ogharimwa omji wa Madinatul Munawwara wasa watanganyika ogharimwa omji wa Makkatul Mukarrama ogharimwa eshiwanza sha Arafati shijaya Uislamu ngwanikiwa uze taarifa wandu wasa watanganyika kana wandu ngwaelekea ogharimwensi ya Palestine ngarenda uragonane sina mtume Isa alayhi salam wanama ikaze taarifa satanganyika kama mtume Isa hasa hatubu nabo wanadamu ngwaparo wanti pia rendera lahiki rendera lauliye mtume Isa alayhi salam rawana ni mabisina mtume Isa hasa hatangaza haukada jalebake hasa handiso zungulia duniani handiso tiyale fitna mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo kana kabati fitna zero ku ranzindo usiku Mwenyezi Mungu yaumba Adam ateduna ijeise kabati fitina zero la tendea ila dajale na mwishiendo kabati fitina zero la tendea ebwana woyi wambwa dajale woyi owandro wenji 80% ngwaju aminuka dajale wende Mungu yaumbe dunia ne mrujo kubali dajale yabongu jonjo harma wo mro wa jahannama dajale wende mriani kwa ndongo ko kasjaparo roha duniani dajale wendo biransibo mwana ili wishie haukanga sohari mwekiso mtume Isa nejoka uwana na dajale mtume Isa dajale woyi hazalwa ni mzaze wa Kiyahudi dajale woyi leditola ke ledzima liroha lohango awar leditola ledzima liroha lihimi wokeka udwangalia pesa ya dollar haina mru yabo nafanyata ya $100 ya Kimarekani baseka urenge dollar ya Kimarekani godingoni gojo parsaba hanu walo hamamnara walo dzito dzima le dzito hilo honsini yanziwa we trust in God yanziwa God we trust au in God we trust yani ngari aminio Mungu ye Mungu wa aminio woda jalebo wanama ye Mayahudi Mungu wa mlindao ye Mungu wa hao mlindao ukanguto kauja ya kolonize dunia yaendese doi wambwa dajale haizo wanzi aho nsinu kango aminio Mungu ye Mungu wote de Mungu yaumbe dunia shema Yahudi we Mungu wa mrengao kwango mlindao ya je wende sizeze ndongo duwambwa dajale baseka urenge $1 ngojo parisa mndu ya desimiwa ulona dzito dzima ogharimwa $1 tsena renge $1 kusamba jibirilo haramba ndongo ndaziona buwa $1 we buwa $10 kuno parisa $20 kuno parisa $100 kuno shawe buwa $1 ngojo parisa mndu ulona le dzito dzima harimwa enamna yoyo aizo we dajale we mruboko Mayahudi ngwanzao wajomwewe omsihiri wa Baitul Maqdis wa wahejumba langwao haikalu Sulaimani harile jumba hilo wajewa lahiki wayimruwambwa dajale Mayahudi ngwajipangao haina namna pia wajewa lahiki dajale yodimana bokongo wone Mayahudi ngwato wao owandu wa Palestine we wadunga we wahaze nyumba we pare Mayahudi duniani warejei Israel Mayahudi wondi so rejei hula Israel zabarindrini ngwarejei yo pia wajewa jipange wake wazima wajewa lahiki eshefu wao wambwa dajale Mwenyezi Mungu na mlaani haukahasa halaaniha ula dajale ngujopoteza wenshi dajale haonehani masahaba harimu hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya rengwa ni Muslim hadithi ngiyo harimwa muslimun hadithi ya mendrini ngabo masahaba waona mru
wakahari mwa bahari wapashia jahazi waono mru ulona dzitso la roha le dzitso le dzima li roha mbo awar wamona ze sifa za yensingo yake ngiyonde bandabo wamono emru wala ze sifa waja wambia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kariwono mru khobarini emru wonge jao le dzitso le dzima li roha yensingo yake ngiyo jao emru wandisweleza ze kalite zake mru wala zenyile zake ngizohama lazinu za sukwa zinu ndende zinu Bob Marley ikawe kahuono wangu wadingo suka zenyile iyo dalili ya ukana dajjal hasange karibu no roha hauka owajuhua hake wasango tayari yani wanu waheze nyile za Bob Marley zila dajjal zenyile zake hazifanya hama Bob Marley hazisuku bizo ndende na wanu waheze reggae wala wanduachi wanakoheza ze reggae walona ze unyile zila wala wanduachi tidolo wala wandu walona dini ya hao yambao ja Rastafaria waheze reggae walango una dini ya hao yambao ja Rastafaria ngwambao kana haringwa wana mtume wa hao ikao hao Ethiopia ya mtume wariye hambwa ndobi Haislase do wandu waheze reggae ngona mru wa hao wambwa Haislase alafu Haislase wandu waherege ngwa aminio kana hariwo mtume haringujoka hujezama za mwiso hariti mtume Muhammadi ti mtume Isa shaungwa renga uke mtume wa mwiso ujoka huja hariye hambwa Haislase wo hao Ethiopia wonde shefu waheze rege wondo wala majamaika wako humuabudia wako hamba Jarastafan wahabudia yemruo ngwarango kariwonde mtume wa hao Haislase lazima ze kweli zambwa besho waherege ngwa joni hela usio wambe jibirinungo to secret lazima zambwa haukeze kweli zona nyongo shando la utuhanza ya shie zamgo na rejeiz habari za dajjal bwana au kabanga sarima za habari za mtume Isa alayhi salam wa dajjal won mtume sallallahu alayhi wasallam hambiye masahaba kan katika namo hata emruha roga tijokati wombodu wazenji tujumuhifadhini haku haukailo fitina zero mtume hambiye masahaba heni joona emruo nasome ze aya 10 za mwando za suratul kahfi mnabeza zihifadhinro esheleke bwana wa roha mtume heleza heni joona dajjal mnabeza yasome ze aya 10 za mwando des premières 10 versicles za mwando za suratul kahfi aizo ekauzi somo Mwenyezi Mungu jo uhifadhi alafu mrulo na imani ya kweli atajua na dajjal gujono harimwa uso hanziwa harufu ndaro hanziwa shifru ndaro hanziwa letter ndaro da hivi kafu nare kaf nafe nare yani kafiri woi kafiri shahina mrukana wone rongo hiyo sidehena mru sidotoka uone shifrio shado la ulona imani swafi Mwenyezi Mungu utombulia yaoneze harufu hizo zanziwa halafu la dajjal ngutoka uzungula dunia yambe ukayende Mungu yaumba ya dunia owenji ngo jom amini haukangu joka ufanya ndrongo boko kazato jiri kaza paro jiri si muujuza au kani ujuza zoza hemi tume dajjal kana kufanya muujuza zo hemi tume ngutoka ufanya ndrongo zambao khawariqun lil'ada ndrongo boko zo kazi jiri ndrongo boko hanikiwa haruhusiwa ni Mungu yafanya au kaido fitina zero dajjalele fitina toka ulifanya ngutozungule dunia Shama kana Madina katujonjia basi wala dajjal mna haramu wa dajjal izo toka fanya ngutofanyaje ngutohuja ngutorenga ntuda ya mnyembe au ya renga ntuda ya mhogo au mna mndro mhogo au mna ntuzi ya mtebo nso harimwa lekafu ndo wakati ula uo umringa ujoumea uhuwe ye marunda yaje ya pwele tunda ya unike ule ya hambio kamide Mungu naumbe dunia yengo joka uharende ya husis ezenrongo wanza onifanye ili ukubali ukamide Mungu naumbe dunia hindri haina ujo hamba ngujofanya eka hamba ngamanzo le jumba lilo Marekani ngamanzo le jumba lilo Faransa ye pale ila wirenge wikazeba ngutojoro muhono Faransa juse nyumba ila ya ukazi zo mahala ulio yengo joka mbajete wala dajjal ngutoka hupwasha hitwa dola dajjal wala mru wambwa ndobi dola mru wambwa dajjal ikaunga soharimwa episode numero 5 ya hekisa ya mtume Isa alayhi salam wimru wambwa dajjal ikaunga kutoka ujaya wonane kutoka ujare kumba yene mtume Isa wala dajjal ngarendelea ushele wananyasi ikaunga uharimwa za telefoni basi woi dajjal woi kutoka ujahambia ukengo nzwende
ngujo huja ya upweshe hitsoa wandu wawone ukahusa upulashe hitsoa hufu yardia rengeshe hitsoa shirejeze tena yambe tsami tsaturejeze hitsoa engojo ka yaba hangojo ka utsaindi tena ukubaluka midemu ngwa ngojo kamba sabiti ngojo kamba jitsena baha mtu weida jali ngujo pasua mbili ngujo renga upanga ya upasua mbili wandu wawone jawo husa upasula mbili hufu ya virebo hari tena urudi urejei unjero huhimewa ni sorongo ya hambi eya basa ngonzo ndi tena eda lilijoka uonesa ukubaluka mide mguende so dunia hindi haina ujo hamba yafanya ngujo fanya dajale ngujo fanya mrongo bokwangu wenji ngwajo kufuru Mwenyezi Mungu wenji Mungu nari hifu abnele bala hebwa nawe de mana bokum mtume sallallahu alaihi wasallam harambiyo ka enyi sari swaliyo harimwa tahiyatu rahare jare salam ikarsar somwa tahiyatu harini kama kalima maneta alardo yaomba Allahumma inni a'udhu bika من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال edwa yungi umuhimurdo yomba Mwenyezi Mungu yari hifadhine lebaya la wayimruwa dajjali au kashinsi hindu wengujo kopoteza wenji na haida uju amini dajjali abu lazima njo harimo mru wa jahannam abu basi kabatu amba au sau amini dajjali amin basi dajjali ngujo huja mna haram ngujamba engo wanzo ukubaluka mide Mungu wango jamba mwanzo none seze proof ngujamba ngamjuso mzaza hao na mbaba hao ni wajuse ho makaburini waliyo abasa too sweet dajjali ngujamba mzaza hao juho kaburini uliyo mbaba hao juha basi ngabo juruha mazetwani waili ngabo juruha mashetwani waili waroheze sura ya zamzaza hao neze sura ya zambaba hao yeso utindiyo wiyo ataujoa na ngudo shanga bomba bomba urende wala ngujamba mimbaba hao abantu tsikambeboni sitolwa hombeboni nakaya hasibabu ya ukana kuharawa amini Mwenyezi Mungu ya umbe dunia woyibumona wo ya uhimilia wende Mungu radosha yevumbulwa abanunga mimbeboni sitolwa yiho hasibabu dabona za mwana hamanda we watsongeza utwanzo amini Mungu wala yardi yazubeho kaburini yakaya abaho yisoko na wala timbabaho wala shetani mna haramu aroga hizi sura zambabaho mna haramu dajale we shadajale shotiru dajale shintsiru banda bone wasama mtatahu yaje bahushameze bumtse urende ushimdata hadi soshemeze lila bomwana ngundhulumu bahushemeze bumtse tirende ngundhulumu banusikambe boni titolo isabari banu harabu amini Mungu banu Mungu rakaho muabudia ndo hii banu wewe mwana wa basa wende Mungu wala mndarda zubo kaburi abahukubali kasila kweli uribambe bodacha yewa uchukubali wende Mungu nazilana bo lati mtatahu wa kweli shawala mazetwani waroga heze surwa za mtatahu na mbaba ayayaya mna harama dajale shintsihindu ngujoka upoteza wenji yazungulie banda weka zungulia wala mna harama dajale ngujoka ubalia zinruzili humkodeni ngabwa komoroda mbali kubalo mkate tjendeni la wala shetani mtume salama medeni ngujoka ukana zinruzili ngukano mndo wa maji ngukono na inu maji uona uka yana maji mema ya huno uone mro maji mwema uone na mro mtume salama ngujoko hambiendini ekawewe huzi soutungwe nzima mrutungwa wo mro ebawe tungwa wo mro ilande mbebo ya Mwenyezi Mungu ya kweli shawe tungwa ye maji mema bala huzubo harimu mro wa jahannam ekawala mna haramu dajali hauni kazimruzili hambaye ngorengwe njema unwe maji mema tanu furahi au ngorengwe nuto harimu mro wa jahannam unu basamba mrutungwa utilo shando harimwa wo mro bawo mro ula ilande njemo kako juu shaila wa wanokala nde maji lilande le fitna zero bala husahwangamiziwa aizo wale kango na imani ngojo huja wala luna imani ngizo ngachele karngondo luna imani ya Rabbi imani basi Mungu jona mnara mwa dajali haja ya himili yambe mide Mungu wala luna imani ya haju shayo tsimba imani ntiti wotsimra swale nsumbili ndaro yebo mtsibetizo ngojo ko wona izo pia mrambe je izo pia utoka wona basi wala luna imani ya haju ngujona dajali mtume yambaka ngujona dajali alafu dajali ngujo pomrusha hitwa yardia shire jeze yamwambia ukubaluka Mungu wala mrungu jamba la wetsi Mungu tujurunga mwenesiwa uharimo usowa haho huanzihwa we kafiri yardia posulo mbili tena ya posulo mbili yardia tsanganyiwa yambilwa engo ono kamitsu paswa tu towa roho tu rejesa
Eukubaluka Mungu mrugu jamba tujuru ngamonokana we kafiri aiso ye mru langu torengwa ya furso harimo ula mro na ulati mro shazla ndeze rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aiso wa Mtume Isa alayhi salam ze habari zimwaswili ukamna harama dajjal hasadungana ne Mayahudi dajjal hasandi so zungule dunia kamili hasandi so kufurisha wangu hasandi so rejeza wandu harimwayo au kafiri wandu wenji wasawandi so amini dajjal 90% mzee au 80% wasawa amini mna haramu wa dajjal ukayende Mungu ne ya amini abu basa hasanjari mwe grupu ya dajjal wakati Mtume Isa ngusho za habari Mtume Isa hato wa dekre uka Uislamu ngwa parwao hauka Mtume Isa ngwendo ya gabili dajjal harimwa komba Uislamu ngwa tsanganyi hao harimwa yensi ya Palestine harimwa msihiri wa Baitul Maqdis wanru wadungane da wala wasawasili hula watushinda wasuliho lazima wasuli walo Afrika haina mrungu tapilo wasuliho walo Europa haina mrungu tapilo rewando hemindu rewando hama jahazi rewando jiji ya dunia pia wala Mtume Isa sahaja dajjal hasa hafitinisha dunia dajjal hasa mbihanyo wanru wasawandiso bihaniha Mtume Isa wakati ula ngujo kauru haranti wasawa baki harimwaze ntiza hao kwa tujo deplace kabati nzia za kwenda wasango wa Europa wasango wa Afrika wasango kwa tujo deplace kabati meli kabati ndi wasawa wa hiyo ngofanyao ze habaringa zo wasulio ngedidio dajjal ya toleranzi ngewajo kaza saya hauka Mtume Isa ngena mission ya bidi yazifanye Mtume Isa hasahazubu havewa yaje afanye mission zinji Mtume Isa vanu dajjal hisaka ijatosha ngabo wandu wakohangwa ya ajuja na maajuja ngwajoka uroha tena wanze wa gabili Mtume Isa wanze wa gabilo wa Islam wandu wanuanu majinru maziro ngwajoka hanza warikishe dunia ngabo habari mwana mama basaba santunza la tu wakati hata Uislamu ngarjudungana wanungu wadungana na Mtume Isa wandu wa roho harimo msira Baitul Maqdis wadungana na Mtume Isa hatende ze sura zainga ziwalao wandu bale ze takbir Allahu akbar yema Yahudi wasawatsanganyika harimo nsila wadungwe para Israeli hula watsanganyiha Mtume Isa wandu wajo wasuli harimo shiwanza shambwao Babiluti harimo shiwanza harimwa tera yambwao Babiludi ikawe shiwanza shinobasa ndo waliyoye aeroport ya hensi ya Israeli Awanu ya wafanya aeroport yambwao Gordon jidowe wafanya aeroport harimwa mji wa Tel Aviv wafanya aeroport nku ya haongyo bahanu yabo ikawa woparo Babiludi wafanya aeroport iyo yabondo mahala Mtume Isa ya joka ugabili dajjal wafanye komba Uislamu ngwajo kuja wahimilie Mtume Isa hodingoni ema Yahudi ne makafiri na wala makafiri wa huwa wahimilia dajjal hodingoni Mtume Isa ya tsudo harimwe shiwanza harimwa yetera o harimwe ila rekohamba dabala wakoka ye rugby au dabala wakoka tijie karate au ye boxi Mtume Isa ngutsubo hoshiwanzani dajjal ya tsubebahe dajjal ngutsubo neze puissance ya lonizo ne namna koheuha ne namna ya kuruka Mtume Isa hatsubu ngubaliyoze mvu ne hikma no ujuzi yani kiwa ni Mwenyezi Mungu wanama yekomba isanga yandisao face en face tête en tête Mtume Isa contre dajjal Mtume Isa contre dajjal narionane uharimo episode numero 6 rirengo banu razia de komba ilonziro duniani de komba ya tsuparo wana duniani de komba entre ya Mtume Isa na dajjal Uislamu ngodingoni engarjoka ushinda ema Yahudi wahimila dajjal kombanga nzo yandise dajjal sahime position ya hahe Mtume Isa bahime position ya hahe mtujwa nambea himize mkutudashi mtujwa nambea himi sasa esiri komi ashi mtujwa nambea himi kibadashi mtujwa nambea ngujoka utowa zenkutu mtujwa nambea ngujoka utowa kaki wake uke mtujwa nambea koshi guruma dotoke geri kaitsinyangu dunga numero 6 ya hekomba ya Mtume Isa
na dajale. Werate urate episode sisi dunga batsa singarjao.